Харибол. Okay, everybody, let's chant. Харибол? А? Да. Горит? Горит. Что-то я ничего не чувствую. Надо много. Очень слышно. Вишну падая, Вишна простая, Бхутале, Шримате Сида, Сварупананда, Парамахамса, Ити Намине. Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Saraswati Deva Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Pastacha Vishuddhane.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasade Gaur Bhakta Vrinda Hare Bo, Nitai Go, Hare Bo, Hare Bo, Hare Bo, Nitai Go, Hare Bo. Hare Bol, Hare Bol, Nitai Gaur, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Nitai Gaur, Hare Bol. Hare Bol, Hare Bol, Nitai Gaur, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Nitai Gaur, Hare Bol. Hare Bol. Gauranga, 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 Hare Bol. Gauranga, 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 Hare Bol. Gauranga, Gauranga, Hare Bol. Gauranga, 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 Hare Bol. Hare Bol. Gauranga, 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 Hare Bol. Gauranga, 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 Hare Bol. Gauranga, Hare Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Oranga
Nityananda, Nityananda. Goranga, Goranga. Hare Krishna. Nityananda, Nityananda. Nityananda. Goranga, Goranga. Nityananda, Nityananda. Goranga, Goranga. Nityananda, Nityananda. Goranga, Goranga, 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 Nityananda, Nityananda. Nityananda, Goranga, Goranga, Nityananda, Nityananda. Goranga, Goranga, Nityananda, Nityananda. Goranga, Goranga, Nityananda, Nityananda. Goranga, Goranga, Nityananda, Nityananda. Oh, Goranga, Goranga, yeah. Nityananda, Nityananda. Goranga, Goranga, Nityananda, Nityananda. Goranga, Goranga, Nityananda, Nityananda. Goranga, Nityananda, Nityananda. Nityananda. Goranga, Goranga. Oh. Hare Krishna, Hare
Haribol, Haribol. Okay, thank you for chanting. Спасибо за воспевание. So now we're going to read the story of Govardhan Hill. Так, теперь мы почитаем историю о холме Говардхане. So all glories to Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada and all glories to Siddhaswarupananda Слава Prabhupada. Шрила Бхактивиданте Свами Прабхупад, вся слава Ситхи Сарупанани. In Bhakti Yoga, we learn a lot about the Supreme Lord. В Бхакти-йоге мы многое узнаем о Верховном Господе. In other teachings and other philosophies, they may teach about God, but they don't give us much information. В других учениях они дают нам информацию о Боге, учат о Боге, но не дают много информации. I mean, there is a supreme person or a figurehead, etc., but that's about all the information we get. Я имею в виду, что там есть эта личность, верховная личность какая-то, но по сути это вся информация, которую мы получаем. Or he lives in heaven, he's the creator, he's the all-powerful, etc. Или вот то, что он живет на небесах, он создатель, он всемогущий и так далее. So if that's all we know, we don't know very much. Поэтому если это все, что мы знаем, то мы знаем на самом деле не так много. So in the wonderful Vedic scriptures, Srimad Bhagavatam, for instance, we get a lot of information about the Supreme Person. Например, в ведическом священном писании Шримад Бхагаватам мы получаем большое количество информации о Верховной Личности. I mean, the Lord is the number one personality. Я имею в виду, что Господь — это личность номер один. And He likes to have fun, И Ему нравится like развлекаться, we all do. I mean, we're parts and parcels как и всем нам. of the Lord. Мы неотъемлемые частички Господа. So we like to have fun, right? Поэтому нам нравится получать We're always удовольствие, trying to веселиться, do правильно? things to have a good time. Хорошо проводить время. Why? Почему? Because we are a part and parcel of the supreme fun lover. Потому что мы неотъемлемые частички верховного любителя развлечений. So just like we have our childhood pastimes, Поэтому так же, как и у нас есть наши детские игры, детские everybody can развлечения, think back, oh, when I was a kid, I did this, I did that. каждый рассказывает, что когда я был ребенком, я сделал это, сделал то. We've got a few kids with us tonight that'll be thinking like that in 20 years. У нас сегодня здесь несколько детей присутствует, и они также будут думать через лет 20. So the Supreme Lord also has His childhood pastimes. И Верховный Господь, у Него также есть Его детские развлечения. So in the Srimad Bhagavatam, these pastimes are described. И в Шримад Бхагаватам эти развлечения описаны. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada took that section of the Srimad Bhagavatam Шрила Бхактивиданта с вами Прабхупад, он взял вот эту секцию Шримад Бхагаватам, этот раздел Шримад Бхагаватам, and he made it into one book known as the Krishna book. и он сделал из этого одну книгу, которая называется книга Кришна. And it's written in a story form. И она написана в форме истории. And intertwined with the activities that Krishna took part in, И там переплетаются различные действия, в которых переплетаются, то есть это история, где связана с деятельностью, в которых принимал участие Кришна. is the amazing philosophy that we need to kind of understand it. Это потрясающая философия, которая нам нужна, чтобы все это понять. So, therefore, we're very fortunate. Поэтому мы очень удачливы.
See, when you think of God, what do you think about? То есть, когда вы думаете о Боге, о чем вы думаете? In other words, every person would have a different answer. Другими словами, у каждого будет разный ответ. And you can only think about as much as you know. И вы можете думать об этом только настолько, сколько у вас, So насколько when вы we знаете об learn, этом. for instance, about Krishna's pastimes, Поэтому, если, к примеру, мы узнаем о развлечениях Кришны, then we think about God. We can think about, oh, Krishna, when he was a boy, he did this, he did that. и тогда мы можем думать о Боге, можем думать о Кришне. Когда он был мальчиком, он сделал это и сделал то. And of course, we also learn what God looks like. Конечно же, мы также узнаем, как выглядит Господь. See, again, very few people have that information. Опять же, лишь у малого количества людей есть эта информация. So today we are celebrating one of Krishna's pastimes, Поэтому сегодня мы празднуем одно из развлечений Кришны. which was the lifting of Govardhan Hill. Развлечение, которое известно как когда Кришна поднял холм Говардхан. All the pastimes of Krishna are worshipable. И все развлечения Кришны, то есть всем развлечениям Кришны их можно почитать и можно поклоняться. Any aspect of Krishna is worshipable. Любой аспект, связанный с Кришной, мы So, можем почитать его. It pleases Krishna very much when we worship his pastimes. И это доставляет Кришне большое удовольствие, когда мы прославляем его развлечения. So, so we will read now from the Krishna book this complete account of Krishna lifting Govardhan Hill. Сейчас мы почитаем вот эту историю из книги Кришна, где, то есть полностью об этом полностью это описывается. It's a little bit long, Довольно такая, немного длинная, not 5 minutes, не 5 минут, but it's wonderful. но она прекрасна. And after we read the story, so we become really familiar with the whole event, И после истории мы на самом деле будем ознакомлены со всем событием. then we're going to make an offering to Govardhan. И затем мы сделаем подношение холму Говардхан. And as we will learn from the story, Govardhan Hill is no different than Krishna himself. И как мы узнаем из истории, холм Говардхан не отличен от самого Кришны. So let us begin. Поэтому давайте начнем. While engaged with the Brahmanas, who were too involved in the performance of Vedic sacrifices, Krishna and Balaram also saw that the cowherd men were preparing a similar sacrifice in order to pacify Indra, the king of heaven, who is responsible for supplying water. После того, как Кришна и Баларама благословили жен брахманов, совершавших ведическое жертвоприношение, они увидели, что пастухи тоже готовятся к одному из таких жертвоприношений, чтобы милостивить Индру, царя небес, посылающего на землю дожди. And just to make it a little more clear, Krishna was on this planet 5,000 years ago. И чтобы дать ясно понять, Кришна находился на этой планете 5000 лет назад. He incarnated in his original form to show us what he does in his life. Он воплотился в своей изначальной форме, чтобы показать нам, чем он занимается, что он делает в своей жизни. In other words, he brought his spiritual Vrindavan, where he lives in the spiritual world, down to this planet and underwent all these different pastimes. Другими словами, он принес этот духовный Вриндаван, тот, который находится в духовном мире, в этот мир, и чтобы показать, так сказать, все его развлечения. And Krishna's first expansion is Lord Balaram. И первая экспансия Кришны — это Господь Баларам, who plays the role of Krishna's elder brother. который играет роль старшего брата Кришны.
Krishna is a cowherd boy. Кришна является мальчиком-пастушком. He takes care of cows. Он заботится о A коровах. farm boy, if you want to think of it like that. Если можете так подумать, он по сути как фермерский такой мальчик. And so when we speak about cowherd men and cowherd boys, think of a farming community, and they took care of many, many, many cows. И поэтому, когда мы говорим о мальчике, так сказать, пастушке, фермере, можете представить себе такое фермерское сообщество, в котором они заботились о многих-многих коровах. In the material world, there are 33 million demigods. 33,000, excuse me. В материальном мире существует 33 тысячи различных полубогов. And they are in charge of different activities of the material world. И они ответственны за разные деятельности в материальном мире. So the king of the heavenly planets is King Indra. И царь небесных планет — это царь Индра. And his responsibility is to supply water. И его ответственность — это поставлять воду. Okay, so I'm not going to stop every minute, but I just want to set the groundwork so you can have a little clearer picture. Я не буду останавливаться каждую минуту, я просто хотел дать такую основу, чтобы у вас была ясная картинка. As stated in the Chaitanya Charitamrita, a devotee of Krishna has strong and firm faith in the understanding that if he is simply engaged in Krishna consciousness and Krishna's transcendental loving service, then he is freed from all other obligations. Как сказано в Чайтанья Чаритамрите, преданный Кришне непоколебимо верит в то, что если он посвятил себя сознанию Кришны, трансцендентному преданному служению Господу, он свободен от всех прочих обязательств. A pure devotee of Lord Krishna doesn't have to perform any of the ritualistic functions enjoined in the Vedas, nor is he required to worship any demigods. Чистый преданный Господа не обязан совершать ведические обряды или поклоняться кому-либо из полубогов. Being a devotee of Lord Krishna, one is understood to have performed all kinds of Vedic rituals and all kinds of worship to the demigods. Считается, что тот, кто предан Господу Кришне, уже совершил все ведические ритуалы и все обряды поклонения полубогам. Just by performing the Vedic ritualistic ceremonies or worshiping the demigods, one does not develop devotional service for Krishna. But one who is engaged fully in the service of the Lord has already finished all Vedic injunctions. Совершая ведические ритуалы и поклоняясь полубогам, нельзя получить доступ к преданному служению Кришне. Но если человек целиком отдает себя служению Господу, считается, что он уже выполнил все предписания Вед. Krishna ordered a stop to all such activities by his devotees, for he wanted to firmly establish exclusive devotional service during his presence in Vrindavan. Чтобы положить конец подобной ритуальной деятельности своих преданных, Кришна во время своего пребывания во Вриндаване решил утвердить безусловное превосходство преданного служения. Krishna knew that the cowherd men were preparing for the Indra sacrifice because he is the omniscient personality of Godhead. But as a matter of etiquette, he began to inquire with great honor and submission from elderly personalities like Maharaj Nanda and others. Будучи всеведущей личностью Бога, Кришна знал, что пастухи готовят жертвоприношение Индре, но, как подобает ребенку, начал почтительно и смиренно расспрашивать об этом старших, прежде всего Махараджу Нанду. Krishna asked his father, "My dear father, what is this arrangement going on for a great sacrifice?" Кришна спросил своего отца: «Дорогой отец, верно ли, что готовится большое жертвоприношение? What is the result of such sacrifice, and for whom is it meant? Чего вы ожидаете от него и для кого оно предназначено? How is it performed? Как оно совершается? Will you kindly let me know?" Расскажи мне об этом.
I am very anxious to know this procedure. So please explain to me the purpose of this sacrifice. Я очень хочу узнать, как будет проходить это жертвоприношение, и прошу тебя объяснить мне его цель. Upon this inquiry, his father, Nanda Maharaj, remained silent, thinking that his young boy would not be able to understand the intricacies of performing the yajna. Услышав вопросы Кришны, Махараджа Нанда ничего не ответил, полагая, что его маленький сын не в состоянии понять все тонкости яги. Krishna, however, persisted. Но Кришна настаивал. My dear father, for those who are liberal and saintly, there is no secrecy. Дорогой отец, те, кто великодушен и чист сердцем, ни от кого ничего не скрывают. They do not think anyone to be a friend or an enemy, because they are always open to everyone. Такие люди не делят окружающих на друзей, врагов и сторонних наблюдателей. Их сердце всегда открыто для каждого. And even for those who are not so liberal, nothing should be secret from the family members and friends, although secrecy may be maintained for persons who are inimical. Но даже человек, который не столь возвышен, не должен ничего скрывать от членов своей семьи и от друзей, хотя он может не раскрывать свои секреты врагам. Therefore, you cannot keep any secrets from me. Поэтому ты не должен ничего держать в тайне от меня. All persons are engaged in fruitive activities. В этом мире все люди поглощены кармической деятельностью. Some know what these activities are, and they know the result. And some execute activities without knowing the purpose or the result. Некоторые знают, что она собой представляет и к чему ведет, а другие действуют, не ведая ни цели, ни плодов, которые они получат в результате своих действий. A person who acts with full knowledge gets the full result. Человек, знающий, ради чего он совершает обряды, добивается наилучшего результата. One who acts without knowledge does not get such a perfect result. А тот, кто действует, не зная цели, получает совсем немного. Therefore, please let me know the purpose of the sacrifice which you are going to perform. Поэтому скажи, какова цель готовящегося жертвоприношения? Соответствует ли оно указаниям Вед? Is it according to Vedic injunction? Соответствует ли оно указаниям Вед? Or is it simply a popular ceremony? Или же это просто такой обычай? Kindly let me know in detail about the sacrifice. Прошу, расскажи мне подробно об этом жертвоприношении. On hearing this inquiry from Krishna, Maharaj Nanda replied, В ответ на просьбу Кришны Махараджа Нанда ответил: My dear boy, this ceremonial performance is more or less traditional. Мой дорогой мальчик, это более или менее традиционный обряд. Because rainfall is due to the mercy of King Indra, and the clouds are his representatives, and because water is so important for our living, we must show some gratitude to the controller of this rainfall, Maharaj Indra. Поскольку дожди выпадают по милости царя Индры, а тучи исполнителя его воли, и поскольку вода нам жизненно необходима, мы должны как-то отблагодарить Махараджу Индру, повелителя дождей. We are arranging, therefore, to pacify King Indra, because he has very kindly sent us clouds to pour down sufficient quantity of rain for successful agricultural activities. Вот мы и устраиваем это жертвоприношение, стараясь угодить Царю Небес, который милостиво прислал нам тучи, пролившие достаточно воды, чтобы наши труды увенчались успехом. Water is very important. Without rainfall, we cannot farm or produce grains. Вода для нас очень важна. Без дождей мы не сможем возделывать землю и выращивать зерно. We cannot live if there is no rainfall. А без зерна мы не сможем жить. It is necessary for successful religious ceremonies, economic development, and ultimately liberation. Итак, дожди необходимы для успешного проведения религиозных обрядов, для процветания нашего хозяйства и в конечном счете для достижения. Therefore, we should not give up the traditional ceremonial function. В конечном счете для достижения нами освобождения. Поэтому нам не следует отказываться от этого традиционного обряда.
if one gives it up, being influenced by lust or greed or fear, then it does not look very good for him. Если мы пренебрежем им, движимые жадностью, вожделением или страхом, это не принесет нам ничего хорошего. After hearing this, Krishna, the Supreme Personality of Godhead, in the presence of his father and all the cowherd men of Vrindavan, spoke in such a way as to make heavenly King Indra very angry. Услышав это, Кришна, Верховная Личность Бога, в присутствии своего отца и всех старших пастухов Вриндавана начал говорить так, чтобы своими словами вызвать гнев Царя Небес. He suggested that they forego the sacrifice. Он предложил отказаться от жертвоприношения в честь Индры. His reasons for discouraging the sacrifice performed to please Indra were twofold. Доказывая его ненужность, Кришна привел два довода. First, as stated in the Bhagavad Gita, there is no need to worship the demigods, for all material advancement, all results derived from worshiping the demigods are simply temporary, and only those who are less intelligent are interested with temporary results. Прежде всего, как сказано в Бхагавад-гите, нет необходимости поклоняться полубогам ради материальных благ. Плоды такого поклонения недолговечны и прельщают только неразумных людей. Secondly, whatever temporary result one derives from worshiping the demigods is actually granted by the permission of the Supreme Personality of Godhead. Во-вторых, даже эти приходящие плоды человек получает с разрешения Верховной Личности Бога. It is clearly stated in the Bhagavad Gita, Mayaiva vihitan, hitan. Whatever benefit is supposed to be derived from the demigods is actually bestowed by the Supreme Personality of Godhead. В Бхагавад-гите ясно сказано «Маяева вихитан хитан». Те блага, которые люди надеются получить от полубогов, в действительности дарует Верховный Господь. Without the permission of the Supreme Personality of Godhead, one cannot bestow any benefit upon others. Без его разрешения ни одно живое существо не может кого-либо облагодетельствовать. But sometimes the demigods become puffed up by the influence of material nature. Thinking themselves as all in all, they try to forget the supremacy of the Supreme Personality of Godhead. Но иногда под влиянием материальной энергии полубоги начинают кичиться своим могуществом и мнять себя единовластными правителями, забывая о главенстве Верховного Господа. In the Srimad Bhagavatam, it is clearly stated that in this instance, Krishna wanted to make King Indra angry. В Шримад Бхагаватам ясно сказано, что в данном случае Кришна намеренно хотел рассердить царя Индру. Krishna's advent was especially meant for the annihilation of the demons and the protection of the devotees. Кришна пришел на землю, чтобы уничтожить демонов и защитить своих преданных. King Indra was certainly a devotee, not a demon. But because he was puffed up, Krishna wanted to teach him a lesson. Царь Индра, безусловно, предан Кришне. Он никакой не демон, но поскольку он возомнил о себе, Кришна решил преподать ему урок. He first tried to make Indra angry by stopping the Indra Puj, which was arranged by the cowherd men in Vrindavan. Для начала он рассердил Индру, остановив Индра-пуджу, к которой готовились пастухи Вриндавана. With this purpose in mind, Krishna began to talk as if he were an atheist supporting the philosophy of karma mimamsa. Чтобы добиться своей цели, Кришна заговорил так, будто был неверующим и придерживался философии карма-мимамсы. Advocates of this type of philosophy do not accept the supreme authority of the personality of Godhead. Сторонники этой философии не признают верховную власть личности Бога. They put forward the argument that if anyone works nicely, the result is sure to come. Они утверждают, что если человек хорошо работает, то он обязательно получит желаемый результат. Their opinion is that even if there is a God who gives man the results of his fruitive activities,
there is no need to worship him, because unless man works, he cannot bestow any good result. По их мнению, даже если и существует Бог, вознаграждающий человека за труды, поклоняться ему нет необходимости, ибо если человек не будет работать, Бог ему ничего не сможет дать. They say that instead of worshiping a demigod or God, people should give attention to their own duties, and thus the good result will surely come. Вместо того, чтобы поклоняться Богу или полубогам, утверждают они, люди должны добросовестно выполнять свои обязанности, и тогда они наверняка добьются всего. Lord Krishna began to speak to his father according to these principles of the karma mimamsa philosophy. Господь Кришна стал говорить со своим отцом, приводя эти аргументы в философии карма-мимамсы. My dear father, he said, I don't think you need to worship any demigod for the successful performance of your agricultural activities. «Дорогой отец», — сказал он, — «я не думаю, что ради хороших урожаев тебе надо поклоняться кому-либо из полубогов. Every living being is born according to his past karma and leaves this life simply taking the result of his present karma. Каждый рождается в соответствии со своей прошлой кармой и покидает тело, забирая с собой карму, накопленную в нынешней жизни. Everyone is born in different types of species of life according to his past activities, and he gets his next birth according to the activities of this life. Все существа получают разные тела в соответствии со своей прошлой деятельностью, а то, каким будет их следующее тело, зависит от поступков, совершаемых в этой жизни. Different grades of material happiness and distress, comforts and disadvantages of life are different results of different kinds of activities, either from the past or the present life. В материальном мире счастье и горе, хорошие обстоятельства и плохие являются результатом деятельности живых существ в прошлой или нынешней жизни. Maharaj Nanda and other elderly members argued that without satisfying the predominating God, one cannot derive any good results simply by material activities. Махараджа Нанда и другие старшие пастухи возразили, что не удовлетворив Бога, управляющего какой-то сферой, нельзя с помощью одной материальной деятельности добиться хороших результатов. This is actually the fact. И это действительно так. For example, it is sometimes found that in spite of first-class medical help and treatment by a first-class physician, a diseased person dies. Бывает, что несмотря на лучшую медицинскую помощь, оказанную самыми опытными врачами, больной умирает. It is concluded, therefore, that first-class medical treatment or the attempts of a first-class physician are not in themselves the cause for curing a patient. Следовательно, лучшее лечение или усилия лучшего врача сами по себе не являются залогом выздоровления. There must be the hand of the Supreme Personality of Godhead. Необходимо вмешательство Верховной Личности Бога. Similarly, a father's or mother's taking care of their children is not the cause of the children's comfort. Точно так же забота отца и матери о детях не является гарантией их благополучия. Sometimes it is found that in spite of all care by the parents, the children go bad or succumb to death. Случается, что несмотря на заботу родителей, дети заболевают или умирают. Therefore, material causes are not sufficient for results. Итак, материальных причин еще недостаточно для получения желаемых результатов. There must be the sanction of the Supreme Personality of Godhead. Необходимо дозволение Верховной Личности Бога. Nanda Maharaj therefore advocated that in order to get good results for agricultural activities, they must satisfy Indra, the superintending deity of the rain supply. Поэтому Махарадж Нанда настаивал на том, что хороший урожай можно получить только ублаготворив Индру, повелителя дождей. Lord Krishna nullified this argument, saying that the demigods give results only to persons who have executed their prescribed duties.
Господь Кришна отверг этот довод, сказав, что полубоги вознаграждают лишь тех, кто выполняет свои обязанности, предписанные шастрами. Therefore, demigods are dependent on the execution of duties and are not absolute in awarding good results to anyone. Полубоги не могут вознаградить человека, который пренебрегает долгом, поэтому дары полубогов зависят от выполнения людьми своих обязанностей. My dear Father, there is no need to worship the demigod Indra, Lord Krishna said. Полубоги... Дорогой Отец, сказал Господь Кришна, нам нет никакой необходимости поклоняться Индре. Everyone has to achieve the result of his own work. Каждый получает плоды собственной деятельности. We can actually see that one becomes busy according to the natural tendency of his work. And according to that natural tendency, all living entities, either human beings or demigods, achieve their respective results. Мы видим, что все живые существа, будь то люди или полубоги, действуют согласно своей природе и получают соответствующий результат. All living entities achieve higher or lower bodies and create enemies, friends, or neutral parties only because of their different kinds of work. Все рождаются в телах, относящихся к высшим или низшим формам жизни, и наживают врагов, заводят дружбу или находятся в нейтральных отношениях с другими только потому, что занимаются различной деятельностью. One should be careful to discharge duties according to his natural instinct and not divert attention to the worship of various demigods. Нужно старательно выполнять обязанности, предписанные нам в соответствии с нашей природой, и не отвлекаться на поклонение полубогам. The demigods will be satisfied by proper execution of all duties, so there is no need to worship them. Полубоги будут довольны, если мы будем выполнять эти обязанности, поэтому нет нужды поклоняться им. Let us rather perform our prescribed duties very nicely. Давайте лучше как следует заниматься своим делом. Actually, one cannot be happy without executing his proper prescribed duty. Ведь человек не может быть счастлив, не выполняя свой долг. One who does not, therefore, properly discharge his prescribed duties is compared with an unchaste woman. Тех, кто не исполняет как должно своих обязанностей, сравнивают с неверной женой. The proper prescribed duty of the Brahmanas is the study of the Vedas. The proper duty of the royal order of the Kshatriyas is engagement in protecting the citizens. The proper duty of the Vaishya community is agriculture, trade, and the protection of the cows. And proper duty of the Sudras is service to the higher classes, namely the Brahmanas, Kshatriyas, and Vaishyas. Брахманам предписано изучать веды, обязанность царей, кшатриев, защищать подданных. Сословие вайшьев должно заниматься земледелием, торговлей и заботиться о коровах, а обязанность шудр – служить высшим сословиям, брахманам, кшатриям и вайшьям. We belong to the Vaishya community, and our proper duty is to farm or to trade with the agricultural produce, to protect cows, or take to banking. Мы принадлежим к сословию вайшьев и должны пахать землю, торговать продуктами земледелия, заботиться о коровах, либо давать деньги, либо заниматься банковским делом. Krishna identified himself with the Vaishya community because Nanda Maharaj was protecting many cows and Krishna was taking care of them. Кришна причислил себя к вайшьям, потому что Махараджа Нанда держал много коров, и Кришна их пас. He enumerated 4 kinds of business engagements for the Vaishya community, namely agriculture, trade, protection of cows, and banking. Он назвал 4 вида занятий для сословия вайшьев: земледелие, торговля, забота о коровах и банковское дело. Although the Vaishyas can take to any of these occupations, the men of Vrindavan were engaged primarily in the protection of cows. Хотя вайшьи могут заниматься любым из этих видов деятельности, мужчины Вриндавана преимущественно заботились о коровах. Krishna further explained to his father Кришна продолжал объяснять отцу.
This cosmic manifestation is going on under the influence of the three modes of material nature: goodness, passion, and ignorance. Мироздание находится под влиянием трех сил материальной природы – благости, страсти и невежества. These three modes are the causes of creation, maintenance, and destruction. Эти три силы – причины созидания, сохранения и разрушения материального мира. The cloud is caused by the action of the mode of passion. Therefore, it is the mode of passion which causes the rainfall. Туча возникает под влиянием силы страсти. Значит, именно эта сила вызывает дождь, а после дождя труд земледельцев приносит плоды. And after the rainfall, the living entities derive the result, success in agricultural work. Так какое же отношение имеет к этому Индра? What then does Indra have to do in this affair? То есть, так какое же отношение имеет к этому Индра? Even if you do not please Indra, what can he do? Даже если вы не угодите Индре, что он может сделать? We do not derive any special benefit from Indra. Мы не получаем от него никаких особых благ. Even if he is there, he pours water on the ocean also, where there is no need of water. Даже если предположить, что он есть, посмотри, он льет воду и в океан, где в ней нет никакой нужды. So he is pouring water on the ocean and on the land. It does not depend on our worshiping him. Индра льет воду в океан и на землю, независимо от того, поклоняемся мы ему или нет. As far as we are concerned, we do not need to go to another city or village or foreign country. И нам вовсе не нужно уезжать в какой-то город, деревню или страну. There are palatial buildings in the cities, but we are satisfied living in this forest of Vrindavan. В городах много роскошных дворцов, но нас устраивает жизнь в лесу Вриндавана. Our specific relationship is with Govardhan Hill and Vrindavan Forest, and nothing more. Всеми благами мы обязаны только этому лесу и холму Говардхан. I therefore request you, my dear Father, to begin a sacrifice which will satisfy the local Brahmanas and Govardhan Hill, and let us have nothing to do with Indra. Поэтому я прошу тебя, дорогой отец, устроить жертвоприношение в честь вриндаванских брахманов и холма Говардхан и не иметь никакого дела с Индрой. After hearing this statement by Krishna, Nanda Maharaj replied, Выслушав Кришну, Махараджа Нанда ответил: My dear boy, since you are asking, I shall arrange for a separate sacrifice for the local Brahmanas and Govardhan Hill. Хорошо, мой мальчик, раз ты просишь, я устрою особое жертвоприношение для здешних брахманов и холма Говардхана. But for the present, let me execute this sacrifice known as Indra Yagna. А пока позволь мне совершить это жертвоприношение Индра-яги. But Krishna replied, Кришна, однако, возразил: My dear father, don't delay. Дорогой отец, немедли. The sacrifice you propose for Govardhan and the local Brahmanas will take much time. Чтобы устроить жертвоприношение в честь холма Говардхана и местных брахманов, потребуется много времени. Better take the arrangement and paraphernalia you have already made for sacrificing Indra Yagna and immediately engage it to satisfy Govardhan Hill and the local Brahmanas. Лучше возьми то, что ты уже приготовил для Индра-яги, и не мешкая используй все это для поклонения холму Говардхана и местным брахманам. Maharaj Nanda finally relented. В конце концов, Махараджа Нанда уступил. The cowherd men then inquired from Krishna how he wanted the yagna performed, and Krishna gave them the following directions. После того, как пастухи спросили у Кришны, как провести это жертвоприношение, после этого пастухи спросили у Кришны, как провести это жертвоприношение, и Кришна дал им такие указания. Prepare very nice foodstuffs of all descriptions from the grains and the ghee collected for the yagna. Приготовьте всевозможные яства из зерна и топленого масла, собранного для яги. Prepare rice, dal, then halva, pakora, puri, and all kinds of milk preparations like sweet rice, sweet balls, sandesh, rasgul, and laddu,
and invite the learned brahmanas who can chant the Vedic hymns and offer oblations to the fire. Сварите рис и дал, сделайте халаву, покоры, пури, ладу и приготовьте молочные блюда, сладкий рис, рабри, сладкие шарики, сандеш, расагулы. Пригласите также ученых-брахманов, умеющих декламировать ведические гимны и совершать приношения огню. The brahmanas should be given all kinds of grains in charity. Брахманов следует щедро одарить зерном. Then decorate all the cows and feed them well. После этого украсьте всех коров и хорошо их накормите. After performing this, give money in charity to the brahmanas. Затем дайте брахманам пожертвования. As far as the lower animals are concerned, such as the dogs, and the lower grades of people, such as the chandalas, or the fifth class of men who are considered untouchable, they also may be given sumptuous prasadam. Собаки и другие низшие животные, а также люди низших сословий, чандалы или представители пятой касты, которые считаются неприкасаемыми, тоже должны вдоволь наесться прасада. After giving nice grasses to the cows, the sacrifice known as Говардхан Пуджа may immediately begin. После того, как коровы получат сочную траву, можно сразу начинать жертвоприношение, называемое Говардхана Пуджа. This sacrifice will very much satisfy me. Если вы проведете это жертвоприношение, я буду очень доволен. In this statement, Lord Krishna practically described the whole economy of the Vaishya community. По сути, в этих указаниях Господь Кришна описал, как должно вести хозяйство сословия вайшьев. In all communities of human society, and in the animal kingdom, among the cows, dogs, goats, etc., everyone has his part to play. Всем сословиям, включая брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр, и даже чандалов, а также животным, коровам, собакам, козам и другим, отведена определенная роль. Each is to work in cooperation for the total benefit of all society, which includes not only animate objects, but also inanimate objects like hills and land. Каждый должен работать, сотрудничая с другими, для блага всего общества, которому принадлежат не только одушевленные существа, но и неодушевленные предметы, например, земля. The Vaishya community is specifically responsible for the economic improvement of the society by producing grains, by giving protection to the cows, by transporting food when needed, and by banking and finance. Вайши несут особую ответственность за процветание общества, так как выращивают зерно, заботятся о коровах, перевозят, когда возникает необходимость продовольствия, и занимаются финансовой деятельностью. From this statement, we learn also that the cats and the dogs, although not so important, are not to be neglected. Из сказанного Кришной мы также узнаем, что хотя собаки и кошки, которые сейчас окружены такой заботой, не должны быть брошены на произвол судьбы, гораздо важнее заботиться о коровах. Cow protection is actually more important than the protection of cats and dogs. Очевидно также, что высшим сословием не следует пренебрегать чандалами, то есть неприкасаемыми. Another hint we get from this statement is that the chandalas, or the untouchables, are also not to be neglected by the higher classes. Очевидно также, что высшим сословием не следует пренебрегать чандалами, то есть неприкасаемыми. Они тоже должны находиться под защитой. Everyone is important, but some are directly responsible for the advancement of human society, and some are only indirectly responsible. Все слои общества важны, но некоторые прямо способствуют его развитию, а некоторые участвуют в этом лишь косвенно. However, when Krishna consciousness is there, then everyone's total benefit is taken care of. Однако, когда общество построено на принципе сознания Кришны, каждый человек в обществе получает все, что ему необходимо. Lord Chaitanya has recommended that since Krishna is worshipable, so his land, Vrindavan and Govardhan Hill, are also worshipable.
Господь Шри Чайтанья Махапрабху говорил, что, почитая Господа Кришну, мы должны также почитать Его землю, Вриндаван и холм Говардхана. To confirm this statement, Lord Krishna said that Govardhan Puja is as good as the worship of him. И Господь Кришна сказал, что проводить Говардхана Пуджу все равно, что поклоняться Ему самому. From that day, the Govardhan Puja has been still going on and is known as Anakuta. До сих пор люди ежегодно устраивают жертвоприношение холму Говардхана, называемое Аннакута. In all the temples of Vrindavan or outside of Vrindavan, huge quantities of food are prepared in this ceremony and are very sumptuously distributed to the general population. Во время этой церемонии во всех храмах во Вриндаване и за его пределами готовится большое количество пищи, которая щедро раздается людям. Sometimes the food is thrown to the crowds and they enjoy collecting it off the ground. Иногда еду бросают в толпу, и люди с радостью подбирают ее с земли. From these instances, we can understand that prasadam offered to Krishna never becomes polluted or contaminated, even if it is thrown on the ground. Это значит, что прасад, пища, предложенная Кришне, никогда не загрязняется и не оскверняется, даже если она падает на землю. The people therefore collect it and eat with great satisfaction. Поэтому люди подбирают ее и едят с большим удовольствием. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, therefore advised the cowherd men to stop the Indra Yajna and begin the Govardhan Puja in order to chastise Indra, who was very much puffed up at being the supreme controller of the heavenly planets. Итак, Шри Кришна, Верховная Личность Бога, чтобы наказать Индру, который слишком возгордился тем, что он верховный правитель райских планет, предложил пастухам вместо жертвоприношения Индре провести Говардхана Пуджу. The honest and simple cowherd men, headed by Nanda Maharaj, accepted Krishna's proposal and executed in detail everything he advised. Простодушные и добросовестные пастухи во главе с Махараджей Нандой приняли предложение Кришны и сделали все, как он просил. They performed Govardhan worship and circumambulation of the hill. Они совершили обряд поклонения холму Говардхана и почтительно обошли вокруг него. Following the inauguration of Govardhan Puja, people in Vrindavan still dress nicely and assemble near Govardhan Hill to offer worship and circumambulate the hill, leading their cows all around. С тех пор и по сей день, во время Говардхана Пуджи, жители Вриндавана, нарядно одетые, собираются около холма Говардхана, чтобы совершить обряд и вместе со своими коровами обойти вокруг этого холма. According to the instruction of Lord Krishna, Nanda Maharaj and the cowherd men called in learned brahmanas and began to worship Govardhan Hill by chanting Vedic hymns and offering prasadam. Следуя указанию Господа Кришны, Махараджа Нанда и пастухи позвали ученых-брахманов, чтобы они декламировали ведические мантры и стали поклоняться холму Говардхана. The inhabitants of Vrindavan assembled together, decorated their cows, and gave them grass. Жители Вриндавана украсили своих коров и накормили их свежей травой. Keeping the cows in front, they began to circumambulate Govardhan Hill. Пустив коров перед собой, они начали обходить холм Говардхана. The gopis also dressed themselves very luxuriantly and sat in bull-driven carts, chanting the glories of Krishna's pastimes. Нарядно одетые гопи уселись в повозки, запряженные быками, и стали петь песни об играх Кришны. Assembled there to act as priests for Govardhan Puja, the brahmanas offered their blessings to the cowherd men and their wives, the gopis. Брахманы, собравшиеся там, чтобы быть жрецами, во время Говардхана Пуджи благословили пастухов и их жен, гопи. When everything was complete, Krishna assumed a great transcendental form and declared to the inhabitants of Vrindavan that he was himself Govardhan Hill in order to convince the devotees that Govardhan Hill and Krishna himself are identical.
Когда все было готово, Кришна вырос до небес и в этом новом божественном облике объявил жителям Вриндавана, что он сам и есть холм Говардхана. Он хотел убедить своих преданных, что холм Говардхана не отличен от него самого. Then Krishna began to eat all the food offered there. Потом Кришна стал есть все приготовленные яства. The identity of Krishna in Govardhan Hill is still honored, and great devotees take rocks from Govardhan Hill and worship them exactly as they worship the deity of Krishna in the temples. Понимание того, что Кришна и холм Говардхана не отличны друг от друга, до сих пор живет в умах людей, поэтому великие преданные берут с холма Говардхана камни, Говардхана Шилой, и поклоняются им так же, как изваяниям Кришны в храмах. Devotees therefore collect small rocks or pebbles from Govardhan Hill and worship them at home, because this worship is as good as deity worship. Преданные Кришны тоже могут собирать небольшие камни на холме Говардхана и поклоняться им дома, ибо поклоняться им все равно, что поклоняться божеству. The form of Krishna who began to eat the offerings was separately constituted, and Krishna himself, along with other inhabitants of Vrindavan, began to offer obeisances to the deity as well as Govardhan Hill. Кришна в образе холма принялся есть поднесенные яства, а сам Кришна вместе с другими жителями Вриндавана поклонился этому божеству, а также холму Говардхана. In offering obeisances to the huge form of Krishna himself in Govardhan Hill, Krishna declared, "Just see how Govardhan Hill has assumed this huge form and is favoring us by accepting all the offerings." Принеся свои поклоны, Кришна сказал: «Посмотрите, какую огромную форму принял холм Говардхана. Он оказывает нам милость, принимая все наши подношения». Krishna also declared at that meeting, Кришна также объявил присутствующим: "One who neglects the worship of Govardhan Pujha, as I am personally conducting it, will not be happy." «Тот, кто не станет поклоняться холму Говардхана, как это делаю я сейчас, никогда не будет счастлив». There are many snakes on Govardhan Hill, and persons neglecting the prescribed duty of Govardhan Pujha will be bitten by these snakes and killed. На Говардхане водится множество змей, и они будут смертельно жалить тех, кто откажется участвовать в Говардхане Пуджи. In order to assure the good fortune of the cows and themselves, all people of Vrindavan near Govardhan must worship the hill as prescribed by me. Чтобы обезопасить коров и самих себя, все жители Вриндавана, расположенного у подножия холма Говардхана, должны поклоняться ему, следуя моим указаниям. Thus, performing the Govardhan Pujha sacrifice, all the inhabitants of Vrindavan followed the instructions of Krishna, the son of Vasudeva, and afterwards they returned to their respective homes. Выполняя повеление Кришны, сына Васудевы, все жители Вриндавана приняли участие в жертвоприношении, называемом Говардхана Пуджа, а затем разошлись по домам. So that's the story of the worship of Govardhan Hill. Такова история поклонения холма Говардхана. But that's only part of the story. Но это лишь часть истории. Because what happened next? Потому что произойдет дальше? See, Indra was very unhappy. Индра был очень расстроен. So we can read this next part about what happened next, which is also very important. Мы можем почитать вот эту следующую часть, что произошло далее, что также очень важно. Or if you're too tired, I can summarize it. Или если вы слишком устали, то я могу дать краткое содержание, так сказать. It's wonderful to read it, but Прочитать это you замечательно, но can decide. вы You want me можете to read решить. it? I will gladly do so. Если хотите, чтобы я прочитал, я с радостью это сделаю. It's not so long, Она не такая длинная, but it's not so short. но не такая короткая. Huh? Some are tired. Read it? Some are tired. Somebody said he's tired. I don't know. Well, what's the decision? Так что решили?
Read shortly. Short read. Read, summarize. Yeah. We'll have to have I a- guess it's 50-50. Okay, so I'll read a little bit. If you get too tired, just let me know, and then I'll summarize from that point. Я немного прочитаю, если вы устанете, тогда скажите мне, и я кратко расскажу. Okay, when Indra understood, you want to stand up and stretch a little bit? Может, хотите встать, растянуться, там, подвигаться? Or you can stand up and listen to it. Или можете встать и слушать Get так, tired of sitting. если если устали сидеть. When Indra understood that the sacrifice offered by the cowherd men in Vrindavan was stopped by Krishna, he became angry. And he vented his anger upon the inhabitants of Vrindavan, who were headed by Nanda Maharaj. Also, although Indra knew perfectly well that Krishna was personally protecting them. Услышав, что Кришна отменил жертвоприношение, к которому готовились пастухи во главе с Махараджей Нандой, Индра разгневался и решил отомстить жителям Вриндавана, хотя и знал, что их защищает сам Кришна. As the director of different kinds of clouds, Indra called for the Samvartaka. Будучи повелителем туч, Индра призвал к себе Самвартаку. This cloud is invited when there is a need to devastate the whole cosmic manifestation. Тучу, которая призывают в тех случаях, когда нужно уничтожить все мироздание. The Samvartaka was ordered by Indra to go over Vrindavan and inundate the whole area with an extensive flood. Индра приказал Самвартаке направиться во Вриндаван и затопить всю округу. Demonically, Indra thought himself to be the all-powerful Supreme Personality. Подобно демонам, Индра считал себя всемогущей верховной личностью. When demons become very powerful, they defy the supreme controller personality of Godhead. Когда демоны обретают большую власть, они отвергают верховного властелина, личность Бога. Indra, though not a demon, was puffed up by his material position, and he wanted to challenge the supreme controller. Хотя Индра не был демоном, он очень гордился своим положением в материальном мире и хотел бросить вызов Верховному Господу. He thought himself, at least for the time being, as powerful as Krishna. По крайней мере, в то время он считал себя таким же могущественным, как Кришна. Indra said, Индра воскликнул. "Just see the impudence of the inhabitants of Vrindavan. Подумать только, как самонадеянны жители Вриндавана. They are simply inhabitants of the forest, but being infatuated with their friend Krishna, who is nothing but an ordinary human being, they have dared to defy the demigods." Они простые обитатели леса, но очарованные своим другом Кришной, который всего лишь обычный человек, они осмелились выйти из повиновения богам. Krishna has declared in the Bhagavad Gita that the worshippers of the demigods are not very intelligent. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что те, кто поклоняется полубогам, не слишком разумны. He has also declared that one has to give up all kinds of worship and simply concentrate on Krishna consciousness. Он также призывает отказаться от поклонения кому бы то ни было еще и полностью сосредоточиться на сознании Кришны. Krishna's invoking the anger of Indra and later on chastising him is a clear indication to his devotee that those who are engaged in Krishna consciousness have no need to worship any demigod, even if it is found that the demigod has become angry. Кришна вызвал гнев Индры, а затем преподал ему урок, чтобы показать своим преданным, те, кто обладает сознанием Кришны, не должны поклоняться никому из полубогов, даже если полубог разгневается. Krishna gives his devotees all protection, and they should completely depend on his mercy. Кришна всегда защищает своих преданных, и они должны целиком полагаться на его милость. Indra cursed the action of the inhabitants of Vrindavan and said, Индра проклял жителей Вриндавана за их поступок и сказал: "By defying the authority of the demigods, the inhabitants of Vrindavan will suffer in material existence." Восстав против власти богов, жители Вриндавана обрекли себя на страдания в материальном мире.
having neglected the sacrifice to the demigods, they cannot cross over the impediments of the ocean of material miseries. Поскольку они не стали совершать жертвоприношения полубогам, им не удастся пересечь океан материального бытия. Indra further declared, Он также заявил: these cowherd men in Vrindavan have neglected my authority on the advice of this talkative boy who is known as Krishna. пастухи Вриндавана бросили вызов моей власти по совету болтливого мальчишки, которого зовут Кришной. He is nothing but a child, and by believing this child, they have enraged me. Он всего лишь ребенок, и поверив этому ребенку, они разгневали меня. Thus he ordered the Samvartaka cloud to go and destroy the prosperity of Vrindavan. Поэтому Индра приказал Самвартаке отправиться во Вриндаван и уничтожить его. The men of Vrindavan, said Indra, have become too puffed up over their material opulence and their confidence in the presence of their tiny friend Krishna. Жители Вриндавана, сказал Индра, слишком возгордились своим благополучием и слишком уверены в себе из-за того, что рядом с ними их маленький друг Кришна. He is simply talkative, childish, and unaware of the complete cosmic situation, although he is thinking himself very advanced in knowledge. Он же просто болтлив, несмышлен и не понимает, как устроено мироздание, хотя мнит себя всезнающим. Because they have taken Krishna so seriously, they must be punished. And so I have ordered the Samvartaka cloud to go there and inundate the place. Пастухи Вриндавана слишком серьезно относятся к Кришне, поэтому их следует наказать. Они и их коровы должны быть немедленно уничтожены. They should be destroyed with their cows. Они и их коровы должны быть немедленно уничтожены. It is indicated here that in the villages or outside the towns, the inhabitants must depend on the cows for their prosperity. Так Индра приказал Самвартаке отправиться в Вриндаван и устроить там потоп. Из сказанного Индрой следует, что для людей, живущих в деревнях и окрестностях городов, источником благосостояния являются коровы. When the cows are destroyed, the people are destitute of all kinds of opulences. Если коровы погибают, то люди нищают. When King Indra ordered the Samvartaka and companion clouds to go to Vrindavan, the clouds were afraid of the assignment. Когда царь Индра приказал Самвартаке и сопровождающим ее тучам направиться в Вриндаван, тучи ужаснулись злодеянию, которое им предстояло совершить. But King Indra assured them, Но царь Индра заверил их: you go ahead, and I will also go riding on my elephant, accompanied by great storms. «Отправляйтесь во Вриндаван, а я сам тоже прибуду туда на своем слоне и в сопровождении ураганных ветров. And I shall apply all of my strength to punish the inhabitants of Vrindavan. И я приложу всю свою силу, чтобы наказать жителей Вриндавана». Ordered by King Indra, all the dangerous clouds appeared above Vrindavan and began to pour water incessantly with all of their strength and power. Получив приказ Индры, грозные тучи сгустились над Вриндаваном и начали изо всех сил заливать его дождем. There was constant lightning and thunder, blowing of severe wind, and incessant falling of rain. Непрерывно сверкали молнии и гремел гром, дул сильный ветер, и ливень не прекращался ни на минуту. The rainfall seemed to fall like piercing sharp arrows. Дождевые струи падали на землю, словно острые стрелы. By pouring water as thick as pillars without cessation, the clouds gradually filled all the lands in Vrindavan with water, and there was no visible distinction between higher and lower land. Беспрестанно обрушивая на Вриндаван потоки воды, мощные как колонны, тучи затопили все угодья и сравняли возвышенности и низины. The situation was very dangerous, Положение стало угрожающим, especially for the animals. особенно для животных. The rainfall was accompanied by great winds, and every living creature in Vrindavan began to tremble from the severe cold. Ливень сопровождался сильным ветром, и все обитатели Вриндавана дрожали от страшного холода.
Unable to find any other source of deliverance, they all approached Govinda to take shelter at his lotus feet. Не видя иного спасения, они бросились к Говинде, чтобы укрыться у его лотосных стоп. The cows, especially, being much aggrieved from the heavy rain, bowed down their heads, and taking their calves underneath their bodies, they approached the Supreme Personality of Godhead to take shelter of his lotus feet. Особенно сильно страдали от дождя коровы. Закрывая собой телят, они с понурыми головами приблизились к Верховному Господу в надежде, что Он защитит их. At that time, all the inhabitants of Vrindavan began to pray to Lord Krishna. В это время все жители Вриндавана взмолились Господу. Dear Krishna, they prayed, you are all-powerful, and you are very affectionate to your devotees. Now please protect us, who have been so much harassed by angry Indra. «О Кришна, — сказали они, — ты всемогущ и очень любишь своих преданных, так защити же нас от гнева Индры». Upon hearing their prayer, Krishna could also understand that Indra, being bereft of his sacrificial honor, was pouring down rain that was accompanied by heavy pieces of ice and strong winds, although all of this was out of season. Услышав их мольбы, Кришна понял, что это Индра, не получивший привычного жертвоприношения, наслал на Вриндаван ливень вместе с крупным градом и ураганными ветрами, чего никогда не бывает в это время года. Krishna understood that this was a deliberate exhibition of anger by Indra. Кришне стало ясно, что Индра сделал это умышленно, излив таким образом свой гнев. He therefore concluded, Поэтому он сказал: this demigod who thinks himself supreme has shown his great power, but I shall answer him according to my position, and I shall teach him that he is not autonomous in managing universal affairs. Этот полубог, который возомнил себя Всевышним, демонстрирует сейчас свою мощь, но он получит от меня достойный отпор. Я преподам ему урок и покажу, что он не является верховным правителем Вселенной. I am the supreme Lord over all, and I shall thus take away his false prestige, which has risen from his power. Я верховный Господь, владыка всего сущего, и я избавлю Индру от гордыни, порожденной его могуществом. The demigods are my devotees, and therefore it is not possible for them to forget my supremacy. But somehow or other he has become puffed up with material power, and thus is now maddened. Полубоги мои слуги, и они не могут забывать о моем превосходстве над ними. Однако Индра из-за своего материального могущества стал до того гордым, что разум его затмился. I shall act in such a way to relieve him of this false prestige. Я устрою так, что от его гордыни не останется и следа. I shall give protection to my pure devotees in Vrindavan, who are at present completely at my mercy, and whom I have taken completely under my protection. Я защищу своих чистых преданных во Вриндаване, которые теперь целиком зависят от моей милости, и которых я обязан всячески защищать. I will save them by my mystic power. Своей мистической силой я спасу их. Thinking in this way, Lord Krishna immediately picked up Govardhan Hill with one hand, exactly as a child picks up a mushroom from the ground. Приняв такое решение, Господь Кришна в тот же миг одной рукой поднял холм Говардхана, совсем как ребенок срывает гриб. Thus he exhibited his transcendental pastime of lifting Govardhan Hill. Так он явил еще одну из своих божественных игр, поднял холм Говардхан. Lord Krishna then began to address his devotees. После этого Господь Кришна обратился к своим преданным. My dear brothers, my dear father, my dear inhabitants of Vrindavan, you can now safely enter under the umbrella of Govardhan Hill, which I have just lifted. Дорогие братья, дорогой отец, дорогие обитатели Вриндавана, укройтесь под зонтом, которым стал поднятый мною холм Говардхана, и не бойтесь, что холм упадет с моей руки. Do not be afraid of the hill and think that it will fall from my hand. Не бойтесь, что холм упадет с моей руки. You have been too much afflicted
from the heavy rain and strong wind. Вы так страдаете от ливня и сильного ветра. Therefore I have lifted this hill, which will protect you, exactly like a huge umbrella. Поэтому я поднял этот холм, под которым вы сможете укрыться, как под огромным зонтом. I think this is a proper arrangement to relieve you from your immediate distress. Я думаю, что это самый лучший способ спасти вас от нынешней беды. Be happy along with your animals underneath this great umbrella. Спрячьтесь вместе с коровами под этим огромным зонтом. Being assured by Lord Krishna, all the inhabitants of Vrindavan entered beneath the great hill and appeared to be safe, along with their property and animals. Получив заверение Кришны, жители Вриндавана, собрав все свое имущество и скот, укрылись под холмом и оказались, наконец, в безопасности. The inhabitants of Vrindavan and their animals remained there for 1 week without being disturbed by hunger, thirst, or any other discomforts. Жители Вриндавана и животные оставались там целую неделю, не испытывая голода, жажды и других неудобств. They were simply astonished to see how Krishna was holding up the mountain with the little finger of his left hand. Они с изумлением смотрели, как Кришна на мизинце своей левой руки держит гору. Seeing the extraordinary mystic power of Krishna, Indra, the king of heaven, was thunderstruck and baffled in his determination. Наблюдая необычную мистическую силу Кришны, царь небес Индра был поражен, и его уверенность в себе поколебалась. He immediately called for all the clouds and asked them to desist. Он тут же отозвал все тучи и велел им прекратить дождь. When the sky became completely cleared of all clouds, and there was sunrise again, the strong winds stopped. Когда небо полностью очистилось от туч и снова засияло солнце, перестали дуть и ураганные ветры. At that time, Krishna, the Supreme Personality of Godhead, known now as the lifter of Govardhan Hill, said, Тогда Верховный Господь Кришна, которого отныне стали звать поднявшим холм Говардхана, произнес: My dear cowherd men, now you can leave and take your wives, children, cows, and valuables, because everything is ended. Дорогие пастухи, теперь, когда все позади, вы можете возвращаться к себе вместе с женами, детьми, коровами и имуществом. The inundation has gone down, along with the swelling waters of the river. Наводнение спало, и река снова вошла в свои берега. All the men loaded their valuables on carts and slowly left with their cows and other paraphernalia. Жители Вриндавана погрузили свой скарб на повозки и стали неспешно возвращаться домой вместе с коровами. After they had cleared out everything, Lord Krishna very slowly replaced Govardhan Hill exactly in the same position as it had been before. Когда они все унесли, Господь Кришна осторожно опустил холм на то же самое место, где он стоял раньше. When everything was done, all the inhabitants of Vrindavan approached Krishna and embraced him with great ecstasy. После этого жители Вриндавана собрались вокруг Кришны и начали выражать ему свою любовь, с восторгом обнимая его. The gopis, being naturally very affectionate to Krishna, began to offer him curd mixed with their tears, and they poured incessant blessings upon him. Гопи, которые любили Кришну всем сердцем, угощали его йогуртом пополам со слезами и не переставая осыпая благословениями. Mother Yasoda, Mother Rohini, Nanda, and Balaram, who is the strongest of the strong, embraced Krishna one after another, and from spontaneous feelings of affection, blessed him over and over again. Ешода, Рахиня, Нанда и Баларама, сильнейшие из сильных, по очереди обнимали Кришну. In the heavens, different demigods from different planetary systems, such as Siddhaloka, Gandharva Loka, and Karana Loka, also began to show their complete satisfaction. И с огромной любовью они снова и снова благословляли его. В небесах собрались полубоги с различных планет – Сиддха-локи, Гандхарва-локи и Чарана-локи. Выражая свой восторг, они осыпали землю цветами и дули в раковины. They poured showers of flowers on the surface of the earth and sounded different conch shells.
Выражая свой восторг, они осыпали землю цветами и дули в раковины. There was beating of drums, and being inspired by godly feelings, residents of Gandharva-loka began to play on their tamburas to please the Lord. Загремели барабаны, и жители Ганхар-Валоки, охваченные божественным вдохновением, заиграли на тампурах, чтобы доставить Господу удовольствие. After this incident, the Supreme Personality of Godhead, surrounded by his dear friends and animals, returned to his home. Затем Верховный Господь в окружении своих любимых друзей и коров вернулся домой. As usual, the gopis began to chant the glorious pastimes of Lord Krishna with great feeling, for they were chanting from the heart. Как обычно, гопи начали петь, прославляя подвиги Господа Кришны, и песни их лились из самого сердца. Haribol. Jai Krishna Jai Govardhan Hill. Okay, so now you know the story. Теперь вы знаете историю. Now it will be clear what we're going to do next. И теперь будет ясно, что мы будем делать далее. As Krishna requested, we're going to duplicate this pastime. Как Кришна и попросил, мы, так сказать, сделаем то же самое, By making an offering to Govardhan Hill. совершив подношение к Господу Говардхану. So we prepared a little hill for Govardhan, decorated it. То мы подготовили небольшой холм, Говардхан, украсили его. And Krishna's on the top as he manifested when he accepted all the offerings. И Кришна на верхушке, когда он проявил, так сказать, себя, когда он начал принимать все подношения. And so that's the next thing. We'll make the offering. И, то есть далее мы сделаем And as подношение. part of that, at one point, everybody can dance around Govardhan Hill. И как часть этого, в какой-то момент все могут танцевать вокруг холма. Always going clockwise. Всегда по часовой стрелке. Okay. Thank you very much. Большое спасибо. Haribol, thank you very much. Haribol.
Okay, so I think we're... Okay. So, when we uncover our spiritual masters, we'll bow down, which is what we always do. When the altar's open and this is symbolizing that, then we bow down. Поэтому, когда мы откроем нашего духовного учителя, это, то есть мы откроем алтарь, это символизирует это, в общем, мы склоняемся, когда мы открываем нашего духовного учителя. If you don't feel comfortable bowing down, you can just say namaste like this. Если вы чувствуете себя некомфортно, чтобы вот склониться, вы можете просто выразить почтение, просто вот так сложив ладони в намасте. And when you bow down,
if you don't know all the mantras, which most of you don't, you can just say Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Поэтому, когда мы склоняемся, то есть, когда вы склонитесь, если вы не знаете все мантры, вы можете просто произнести мантру Харе Кришна, мантру. Okay. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Srimate Siddha Swarupananda Paramahamsa Iti Namine Siddha Swarupananda Paramahamsa Namine Purakaruna Swarupaya Radha Krishna Kristayati Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswati Deva Gurvani Vicharane Nirvasesha Sunyavadi Vashaja Desatarane Bhajan Krishna Chaitanya Vasudeva Bhakta Vrinda
Krishna
Jaya Jaya Govardhan, Jaya Krishna, Jaya Jaya Govardhan, Jaya Krishna. Govardhan, Govardhan, Jaya Jaya Govardhan, Jaya Krishna, Jaya Jaya Govardhan, Jaya Jaya Krishna. Jaya Govardhan, Jaya Krishna, Jaya Govardhan, Jaya Krishna.
Govardhan, Govardhan, Giridhari. Giridhari. Govardhan, Giridhari, Govardhan, Giridhari, Govardhan, Giridhari. Haribo, Haribo, Haribo. Govardhan, Giridhari, Govardhan, Giridhari, Govardhan, Giridhari. Haribo, 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 hey. Haribo, Haribo, Govardhan, Giridhari, Govardhan, Giridhari, Govardhan, Giridhari. Haribo, Haribo, Haribo. Haribo, 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 Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Whoa. Hey. Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh yeah, go Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Whoa. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Rama, Hare Hare. Govardhan, Giri, Govardhan, Giri, Govardhan, Giri, Govardhan. Vishnu Pad Paramam Saparabhajaka Charta Satara Sadha Shri Sriman Jagat Guru Sadaswarupananda Srila Prabhupada Jai Om Vishnu Pad Paramam Saparabhajaka Charta Satara Sadha Shri Sriman Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai Nanda Kori Vaishnavindam Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaur Bhakta Vrindam Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopinath
Shamakun Radhakun Giri Govardhan Ki Jai, Vrindavan Dham Ki Jai, Navadvip Dham Ki Jai, Yamuna Mai Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Shrimati Tulsi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Giri Govardhan Ki Jai, Giri Govardhan Ki Jai, Giri Govardhan Ki Jai. Samavita Bhakta Vrindam Ki Jai. All glories to these assembled devotees. All glories to these assembled devotees. All glories to these assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Krishna, Hari Bol. Спасаем. Jaya Balaram. Jaya